domain, that he really fought to earn his place in this government. So he is very disheartened by what is happening. And I can tell you, Seth, none of us saw it coming. So, yeah. And we have a legal process going on in court. At least we expect a mention on Tuesday, according to that particular directive from the courts, the High Court. And in your own assessment, you're talking about a VVIP who's been in hospital, and doctors have confirmed that indeed he was sick. And do we expect any involvement, any direct involvement of Rigathi Gachagua, even in the wake of the legal proceedings? Do we expect him to be active during this particular time? First of all, let me say that I have immense respect and I believe in the independence of the judiciary. And I saw that the bench sat over the weekend, apparently given the urgency of the matter, and following an application by the other side, or rather the government, who were seeking that the orders, conservative orders that were issued by the High Court be vacated. And what I must insist is that the courts must be very firm on this. When we have a government that is hell-bent on rushing a process, despite the fact that the Constitution even stipulates we have around even 60 days, until maybe the process is fully determined and if there will be a new deputy president sworn in. I find it quite intriguing that the bench will be hearing the application on Tuesday and at 11 a.m. and we'll all be there in court. What I can ask the judiciary is, whatever the circumstances, let us see you come out very firmly to defend the rule of law and to defend the Constitution of Kenya, that a lot of people lost their lives to make sure that we're here as a nation. It would be quite unfortunate if the courts fall into state capture, because I believe that they are the last hope for a nation where government has shown that it will rule with impunity. The courts are the last option, and Tuesday is very critical, because if they were to be influenced by any means to vacate those orders, then that means we would have a very unfortunate situation, even on matters of jurisprudence, just purely on that, and given the gravity of the issue, and that we want to ensure this is done the right way. Let the deputy president be accorded a fair hearing before the courts, because the buck stops with them. The buck stops with the judiciary. The buck now stops with the Chief Justice, the bench, to be very firm and ensure that justice is not only done, but it is seen to be done. I know you're among the leaders who've also been, let me just say, the security detail has been on your case. I remember there was a time you were summoned to go and record a statement in Kerugoya. But in terms of, we saw also yesterday a circular, sending all, staff at the DP's office on compulsory leave. And, this also follows events where we saw some leaders also being, asked to go and record statements, allies of the DP. What's your take on this? These are very unfortunate circumstances. And there's a popular saying that if you gaze into the abyss for long, the abyss gazes back into you. And, this government purportedly fought impunity of the last government. They called the impunity of the last government. But then, it sort of seems like they've become the same monsters they were fighting. And being summoned to record a statement on very flimsy and baseless grounds, some of us have been hounded out of our homes. We've had to, stay with friends, change cars. It is very disheartening, and it's quite unfortunate to see that we're here. Seth, if you told me in 2022 we would be here, I would have sworn that on heavens and earth we would never get here. So it's quite unfortunate, and I call on the government to also remember that power is transient. This shall pass. There will be another government. That is absolute. And I think for leaders and anyone in power, it's very important to be reminded of that governments come and they go.
You know, the total men of the previous days, they came and they went. And these ones will go too. So treat people the way you want to be treated when you're out of government. All right, these unprecedented times have really indicated that things move quickly within the country. From where you sit, do you foresee more changes within government, even Parliament and the Senate? I think we all know that is coming. Naam, bila shaka Kitu ukiwa studioni umeweza kumsikia ni mwanasiasa Jane Maina kutoka kaunti ya Kirinyaga ambaye aliweza kufika hapa kuweza tu kutizama na kujua hali ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ambaye bado yuko katika hospitali ya Karen akiweza kupokea matibabu tangu siku ya Alhamisi, ambaye bunge la Seneti liliweza kuketi na kupiga kura kumng'atua mamlakani. Na bila shaka baada ya hayo ambapo alikuwa anatarajiwa kuweza kujitetea mbele ya bunge hilo, akaweza kuja hospitalini akisema kwamba wakili wake wakidai kwamba alikuwa amepata maumivu ya kifua ambayo yalimpelekea kulazwa katika hospitali hii, na kama daktari wake walivyosema kwamba ataweza kuwa hapa na watapeana ripoti baada ya masaa 24, na bila shaka tunasubiri kwa sasa, ikidaiwa kwamba huenda ataweza kutoka katika hospitali hii leo wakati wowote kutoka sasa. Baadhi ya viongozi wakiwa wamefika hapa kuweza kujua tu hali yake kabla ya kutoka kwake hospitalini, na ndipo tunasubiri hapa nje ya milango ya hospitali ya Karen kuweza kujua atakapotoka. Tutakuwa hapa kuweza kukuletea taarifa hiyo moja kwa moja. Lakini mtazamaji, awali tulikuwa tumemwona aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua katika mtandao wake wa X akiweza kuwaambia Wakenya kwamba anawatakia sikukuu njema licha yake kuwa hapa ndani ya hospitali hii. Na bila shaka mtazamaji, kama tu tunavyojua ni kwamba siku ya Jumanne koti itakuwa inasikiza kesi ambayo ilikuwa ya kusimamisha na ama kupinga kung'atuliwa mamlakani kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, na bila shaka tutakuwa tunafuatilia hayo kwa ukaribu. Ni mahakama pia ambayo iliweza kusimamisha kuteuliwa kwa naibu wa rais mpya ambaye alikuwa anatarajiwa kwamba ataweza kutangazwa baada ya Seneti pia kupiga kura ya kuweza kumpa wadhifa huo kwake Kithure Kindiki. Mtazamaji, tunazidi tu kutegea hapa nje ya hospitali ya Karen ambapo tunatarajia kwamba wakati wote kutoka sasa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ataweza kuwa anatoka hospitalini kufuatia madaktari wake kusema kwamba tayari yupo katika hali njema zaidi ikilinganishwa na siku ya Alhamisi ambapo aliweza kufikishwa hapa, na atakapotoka anatarajiwa kuhutubia tu wanahabari kidogo kuweza kutujuza anatarajia kipi, ikizingatiwa kwamba huenda tayari ataweza tu kuzungumza na kutujuza ni kipi kitakachofuata, ikizingatiwa kwamba kesi tayari inasubiriwa kusikiza kotini tarehe ambayo itakuwa ni siku ya Jumanne saa 5 asubuhi. Mtazamaji, tutakuwa tunakita kambi hapa katika hospitali ya Karen, na chochote kitakachokuwa kifuata tutakuletea moja kwa moja hapa mtazamaji. Kwa hivyo pia sisi tunakutakia sikukuu njema, majaliwa tutakuwa tu hapa katika hospitali ya Karen na kukuletea moja kwa moja ambapo naibu wa rais ama aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua atakapokuwa akizungumza. Kwa sasa niruhusu nirejeshe kwako studioni Kitu. Kwa moja kutoka hospitali hiyo ya Karen, akitueleza kinachojiri kuhusiana na taarifa kwamba madaktari wa Rigathi Gachagua wanasema sasa yuko katika hali nzuri kabisa ya kuruhusiwa kuondoka hospitalini. Robi Omondi atasalia hapo hadi Rigathi Gachagua atakaporuhusiwa na kuwa tayari kabisa kutoa taarifa yake kwa vyombo vya habari kuhusiana na hali yake ya afya na zaidi kuhusiana na masaibu yanayomzingira baada ya hoja kumbandua mamlakani kupita katika bunge la taifa, wabunge 282 wakiunga mkono, na katika bunge la Seneti hoja mbalimbali za kumtaka Rigathi Gachagua aende nyumbani zikiungwa mkono na maseneta wengi tu, na hilo basi likaelekea katika bunge la taifa wakipokea jina kutoka kwake Rais William Ruto lilompendekeza Kithure Kindiki kuchukua wadhifa huo, lakini mahakama imepiga breki shughuli hiyo. Naam, Bwana James Gakuya, wewe ni mwandani wa karibu kabisa wa Rigathi Gachagua, masaibu haya anayopitia kwa sasa kuhusu kubanduliwa mamlakani, moja kwa moja vile kuhusiana na swala ambalo limejiri huko katika sherehe za Mashujaa. Tumemwona Kithure Kindiki akimkaribisha Rais William Ruto katika sherehe hizo, lakini katika itifaki tumemwona mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi akimkaribisha kwenye jukwaa Rais William Ruto. Hili utalizungumziaje? Ukweli wa mambo ni kwamba nashukuru kwa sababu nimeona hata ofisi kuu ya rais
ikifika mahali ya kuheshimu uamuzi wa mahakama. Na ni vizuri tukubaliane kwamba rais mwenyewe aliweza kutawazwa na mahakama kukalia kiti chake cha urais. Na hivyo ni kumaanisha kwamba hakuna yule ambao anaweza kuwa juu ya katiba, na wote tuko chini ya mkataba wa katiba. Na mimi nasema hiyo ni jambo limetuonyesha kwamba hatuwezi tumia kivua kupigana na katiba, kwa sababu tusipozingatia na kuheshimu oda za mahakama, ni kumaanisha nchi yetu imetoka katika ladder na imeingia kwa banana republic. Na hivyo nimesema mahali hiyo hatua ya replacement ya deputy president kusimama kulingana na uamuzi wa koti, kwangu nasema hiyo ni kipau mbele, na hiyo ni heshima kubwa ya mahakama. Na niseme kwamba sherehe ya leo tumeona kwamba hata kama Kindiki alimkaribisha rais katika ile inaitwa protocol, tumeona kabisa yeye hakumwalika rais kwa kutoa hotuba yake. Na mwenye kualika rais tumeona ni yule ambaye ako kwa kiti ile inaitwa prime minister ama mkubwa wa mawaziri. Na kwa hivyo hiyo inakuambia ni kumaanisha hata system na serikali kuu imekubaliana kwamba Kindiki si deputy president kwa sasa hivi. Na ile kitu ambao tutasema ni kwamba tukubaliane na uamuzi wa mahakama. Na ningeuliza serikali kuu, kwa sababu sasa hivi tumekubali kuheshimu mahakama, na mahakama imesema status quo. Status quo ni kusema yule alikuwa kwa ofisi aendelee kwa ofisi mpaka uamuzi itendeke. Na hivyo tungeuliza serikali irudishe security ya naibu wa rais kwa muda huu, arudishiwe security yake, na kwamba wafanyikazi wake waweze kurudishwa mpaka wakati yule uamuzi wa mahakama utakuja kufikia. Naam, Dr. Riziki, nafahamishwa kwamba muda wetu kuwa hewani umetamatika, lakini kwa heshima tu nitakupa sekunde 30 kumalizia tu kuzungumzia kuhusu swala hili la itifaki na zaidi kuhusiana na cheo hiki cha naibu rais. Jambo kuu ambalo tumeweza kuangazia leo ni kwamba pale kisiasa rais ameonyesha kwamba mwegemeo wake wa kisiasa angependelea kuwa kwa yule aliyeteuliwa bwana Profesa Kindiki alipomweza receive ama kumpokea. Hiyo ilikuwa message ya kisiasa. Lakini pia jambo kubwa kabisa ambalo limeweza kuonelea leo ni kwamba yeye pia ako tayari, ama serikali kwa ujumla iko tayari kuheshimu uamuzi wa mahakama pale tu pindi tu pale itifaki ilipoweza kubadilishwa na kuweza kuallow yule prime cabinet secretary kuweza kumkaribisha rais. Ilionyesha kwamba ilikuwa ishara tosha kwamba wako tayari kuheshimu yale masuala ya kotini. Lakini mwisho kabisa ambalo pia ningependa pengine kama wameanza mtindo huu ama sehemu hiyo ya kuheshimu masuala ya koti, basi wanajukumu pia kuheshimu masuala mengine, hasa wafanyikazi wa naibu wa rais na wafanyikazi wa ile security. Hilo lingekuwa jambo jema kabisa, kwa maana kuna watu fulani ama watu kadhaa katika serikali ambao wanajaribu kumharibia rais jina, kwa sababu yale matendo ambayo yalifanyika kwa haraka yanaashiria kinyume na yale ambayo anatuonyesha. So kwa hivyo tuweze kusubiri uamuzi wa koti, uamuzi wa mahakama, hasa siku ya Jumanne wiki ijayo, ambao wataweza kutupatia mwelekeo zaidi. So yale masala yote ambayo yamefanywa na serikali, hasa wafanyikazi na wale walinzi wake, nadhani walijaribu kuharakisha kidogo. Tungekuwa na subira, tungeweza kuhakikisha kwamba masuala yote yameweza kutatuliwa kwa njia ambayo ni ya kisheria na njia ambayo ni ya kihalali zaidi. Naam. Bwana James Kakuya, mwelekezi anasema tuendelee kidogo, bado tuna muda. Kinachoendelea kwa sasa si tukio jipya, hususan katika ulingo wa kisiasa. Kilifanyika tena wakati Uhuru Kenyatta alikuwa rais na huyo ambaye sasa ni rais William Ruto alikuwa naibu wake. Mzozo baina ya kiongozi wa nchi ambaye ni rais na naibu wake. Lakini hapa tofauti kabisa ni kwamba wakati huu kuna hoja ya kumbandua Rigathi Gachagua mamlakani, tayari imepita katika mabunge yote mawili. Hao wote ni viongozi kutoka chama kimoja, chama cha UDA. Mustakabali wa chama cha UDA katika hali hii ya mzozo baina ya kiongozi na naibu wake utakuwa vipi?
Kusema ukweli ni kwamba kama chama ingekuwa na haja ya kuweza kusikiza jambo hili, ingekuwa maana sana, kwa sababu chama iko na internal mechanism za kuhandle jawabu kama hili, kwa sababu hakuna chama ambapo ni chama halali, ambapo ni chama inateua mawadhifa za rais na wabunge na maseneta, ambaye haina ile dispute resolution mechanism. Na kwamba kama tungeona chama ikichukua hatua hiyo kwanza kabla kupeleka hii mambo kwa msururo wa impeachment, tungekuwa na imani na chama, na tuseme chama inachukua majukumu yake. Lakini chama ili waachilia hii jambo na haikuona kama ni jambo ya maana kwake. Kwa hivyo hatutarajii hata badala ya hii mchupuko ukimalizana kotini, ni kwamba kama kwa chama kutakuwa na imani. Na ni kama chama tu watu wa mahali ambaye ni mahali hata deputy president kama atakanyanga kwa mikutano ya chama tena. Kwa sababu kama chama hiyo ndio haina dakika hata 5. Na unakumbuka hiyo chama imekuwa na kikao ya saa 11 ya kumngatua aliyokuwa SG wa chama. Saa 11 na deputy president ni member wa hiyo NEC na hakuarifiwa hata kwamba kuna mkutano. Ni kumaanisha yake tayari ishamalizika na imeshakatwa. Hata replacement ya SG hakuhusishwa. Na hiyo ni kumaanisha tayari yake ilikuwa tayari imemalizika kichama. Na kwa hiyo nikuambia sasa hivi naibu wa rais hata akaweza kuidhinishwa na mahakama kuendelea nafasi yake, sioni tena uhusiano wake na chama ukiwako. Na hata kama utakuwako ni ile ya kujipendekeza, lakini sio ile ati roho iko ndani. Na sasa ndio umezungumzia kuhusu Rigathi Gachagua mwenyewe. Na sasa nyinyi ambao ni wabunge ambao mko ndani ya chama cha UDA na mnamuunga mkono Rigathi Gachagua, mtachukua hatua zipi za kisiasa? Ni kwamba chama itakuwa chama ni muhimu wakati chama itakuwa ni chama ya huduma. Wakati itatoka tu kuwa tu, kwa sababu sasa hivi ni kama chama ina mwenyewe. Na ni kama msemi wa chama ni mmoja. Kwa hivyo kama chama inadharau mpaka mtu anaitwa deputy party leader na decisions zinamekiwa without his involvement, ni kumaanisha directions are just coming from one center. Na ni kumaanisha hata wewe kama wewe ni mwanachama pale hauna sauti yako. Na ni kama mikutano kama hiyo ile inaanza kuzungumziwa na hata wabunge, ni kama haitapata nafasi. Kwa sababu kama mambo hii imefika hapo na hatujahusishwa kama chama, sioni nafasi nyingine hapo mbeleni ikipatikana. Na ni kumaanisha tutaishi pamoja kwa chama mpaka mahali chama tutakuja kumalizia tamati ya kipindi hiki. Kwenda mbele kila mtu atajipanga. Naam. Bwana Dastan Riziki, nakuona unatabasamu. Katika mchakato huu wa kumbandua mamlakani Rigathi Gachagua, ndio tayari hoja ilipita katika bunge la taifa na bunge la seneti. Sasa mahakama imepiga breki. Kisheria wengi wana tafsiri na kusema kwamba tuko katika hali tete ya kisheria, kwamba tayari rais amempendekeza Kithure Kindiki kuchukua nafasi hiyo, bunge limepitisha, lakini upande huu mwingine mahakama imepiga breki. Kwa mtazamo wa kisheria, mchakato huu utachukua mkondo upi? Mtazamo wa kisheria, mchakato huu utachukua mkondo mpaka itafika pale katika ile koti ya upeo, Supreme Court. Kwa maana kulikuwa na kesi ambayo iliweza kufailiwa na yule kiongozi wa wanawake kutoka sehemu ya Kirinyaga. Naam. Iliweza masuala ambao aliweza kuuliza koti kuweza kuamua ni swala moja la public participation, kuhusishwa kwa umma katika mchakato huu wa kubanduliwa kwa naibu wa rais. Na koti iliweza kutoa mwelekeo fulani kwamba umma lazima iweze kushughulishwa katika mchakato huu. Na pale mbeleni katika ile kesi ya mtata na Ministry of Finance, kulikuwa na uamuzi kwamba, na koti ya wapili kulikuwa na uamuzi kwamba iwapo kutakuwa na public participation, lazima kisheria lazima kukuwe na sababu ambazo zitaweza kutolewa kwa njia mwafaka. Kusema unatolewa kwa sababu fulani na umma pia imekubaliana nao. Lakini jambo lingine, katika ile public participation kulikuwa na yale maswali ambayo yalikuwa naulizwa. Na maswali haya yalitoka kwenye bunge. Yalipatiwa wabunge walikuwa nayo kule kwenye constituencies kuweza kuuliza wananchi waweze kusaini. So bunge kama ile inakaa kama koti ya high court, haikukuwa
wakati huo ilikuwa inaonyesha kwamba bunge pia imeegemea upande fulani. So kama bunge imeegemea upande fulani, naona mahakama ya upeo ama mahakama kwa ujumla itaweza kuamua kwamba ile process ya public participation katika impeachment ya naibu wa rais haikukuwa kihalali. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna IBC. Pindi tu kabla kuteua naibu wa rais kama Kindiki, basi naibu wa rais alikuwa na jukumu la kupeleka vyeti vyake katika tume ya kusajili wananchi, ya kusajili wapiga kura, ili vyeti vyake viweze kukaguliwa. Jukumu la kukagua vyeti vya naibu wa rais ama yule anayependekezwa si jukumu la bunge. Bunge ni kupiga kura, lakini kukagua vyeti, kama tuseme pengine yeye ni Mkenya ama yeye ana dual citizenship, hilo ni jukumu la IBC. Lakini kwa sasa hatuna IBC. Iwapo hatuna IBC, basi inamaanisha kwamba ile system yote, ile process yote basi ina dosari. Na dosari hilo haliwezi kutatuliwa kwa sababu hakuna IBC kwa saa hizi. Hili ni swala la mtego kwa mtego, na kuuliza hili kwa mtazamo wa kisheria kwamba Mwingi Mutusi alipowasilisha yale madai 11 katika bunge la Seneti, walihitaji tu dai moja ambalo litaungwa mkono kabisa. Je, upande huu mwingine sasa wa naibu rais Rigathi Gachagua ameibua masuala muhimu ambayo anadai hayakushughulikiwa. Tunakatiza kidogo, tuelekea moja kwa moja katika hospitali ya Karen. Picha za moja kwa moja hizi ambazo unaziona, Rigathi Gachagua kwa sasa wanasema amebanduliwa na bunge la taifa na vile vile amebanduliwa na bunge la Seneti, lakini mahakama ina nafasi ya kumwokoa. Ameyasema haya mwenyewe kwamba matumaini yake anayaheka kwa mahakama. Ndiyo, swala la afya yake limezungumziwa. Kama unavyomwona, yuko na mke wake Dorcas Rigathi Gachagua. Upande huu mwingine ako naye Dan Maanzo, na vile vile namuona kijana wake ambaye ni mtoto wake ameandamana. Anaonekana kuwa katika hali nzuri ya kiafya sasa, baada ya kuaminika kwamba na kusemekana kwamba amelazwa katika hospitali hiyo ya Karen. Daktari wake tayari ambaye ni Gekonyo alitoa taarifa hiyo siku ya Alhamisi. Anasema yuko tayari kabisa kuzungumza na vyombo vya habari, na waona wanahabari tayari wameanza kumuuliza maswali kuhusiana na hali yake ya afya, na zaidi kuhusiana na masaibu na mashaka yanayomzingira kwa sasa kuhusiana na kubanduliwa mamlakani na Kithure Kindiki kupendekezwa na Rais William Ruto kuchukua nafasi yake. Hajakuwa huko Mashujaa. Nafahamishwa na wandani wake wa kisiasa, mmoja wao hapa James Gakuya ambaye ni mbunge wa Embakasi Kaskazini, kwamba alipanga kwenda huko iwapo angekuwa katika hali nzuri ya kiafya, lakini kutokana na sababu hizo za kiafya angeweza. Tusikize anachokisema Rigathi Gachagua. Throughout the morning, and I think we broke at 1 o'clock or so, and I retreated to Harambee House Annex for lunch with my team of lawyers and a few of my senior officials in the Office of the Deputy President. And after lunch, we went through my examination in chief in the afternoon, and possible areas of cross-examination by the councils for the National Assembly and by the senators themselves. And my team took off for the Senate, and I went through my office to pick my notes. And when I was going to the office is when suddenly I developed very, very intense pain in the chest. And I sat down, and the pain continued. And it was very intense and very sharp. And I did call my doctor, Dr. Gekonyo, of this hospital, who has been my doctor for the last 20 years. And I described him in brief how I was feeling. He asked me about the intensity of the pain, and I told him it was very, very, very intense. And as we were speaking, I started having shortness of breath. And Dr. Gekonyo instructed me to drop everything I was doing and get here to Karen as quickly as possible.
He told me what I had described is not a good thing, and I should come here. And I went down through the lift to my car, and they instructed my people to very speedily bring me here. And by the time I was getting here, I was under a lot of pain and shortness of breath. And I found Dr. K24 and his team of paramedics were waiting for me, and quickly examined me. And he quickly made a decision that I must be admitted immediately for observation and possible treatment. And in fact, after I stabilized, he did tell me that had I been late for another 20 minutes, we would be talking a different story today. He did want to thank Dr. K24 and his team of doctors and paramedics and the nurses. They have really taken very good care of me. And he would have wanted me to stay a bit longer for further observation. But I've requested that he allows me to go home, and he thinks I'm quite stable to go home where he can look after me when from home. In any case, my home is not far away from here, and if there is any problem, I should be able to get back here. But as we speak, I'm okay, a little bit weak, but I feel better. The pain, the intense pain has gone away. What is there is very little pain. It is manageable for a man. A man must be able to withstand some of these small things. But in his assessment, I'm out of danger. But when I came in, it was very, very, very severe. And I want to thank the people of Kenya for their prayers. And I'm sorry many came to see me. I was not able to see them. The doctor would not allow them because I needed a lot of rest. And I was under very serious observation by a team of doctors and nurses. And therefore I was not able to receive visitors. And I want to thank those who took their time to come and visit me. Millions of Kenyans who have been praying for me for my quick recovery. I really want to thank them and to say that I will remain forever indebted to them for their concern, for their love, and for wishing me quick recovery. The unfortunate turn of events there during that particular time. Even as you were receiving treatment, a lot was going on in terms of Senate proceedings, the outcome of that. There's also a very active, legal proceedings on the same, resuming on Tuesday. In the wake of all this, even as the doctor has recommended that, you have sufficient rest, at home. But maybe just tell us, will we be seeing you active? Will you respond to all these issues that are going? We're talking about a parliamentary outcome. We're also talking about a legal process which is so intense that has even involved a 3-judge bench. What will be your reaction towards all this? I think for now my life comes first, my health comes first. It's unfortunate that when I was here in hospital, my brother and friend, President William Ruto, ordered for the withdrawal of my security from the hospital here. I've been here alone without a single officer looking after me. He ordered the withdrawal of security guards in my rural home in Nyeri, in my private home here in Karen, and all officers who were close to me were disarmed and given a warning that they should not be anywhere near me. I didn't know President William Ruto can be that vicious. I am shocked by how vicious a man I helped to be president, a man that I believed in,
a man that was persecuted when supporting him could be so vicious against me when I'm literally fighting for my life in hospital. How cruel can a man be? You know, as we speak today, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, has no single security officer around him. He's alone. And I am aware that a judge seated in Kirogoya, another one seated in Milimani, gave conservatory orders staying the proceedings of the Senate, which effectively means I'm Deputy President. But the President, in total violation of the court orders, viciously withdrew security around me. Again, to cripple the functions of my office, he ordered through the head of public service, Felix Koskei, that all officers in my office be sent on compulsory leave. Last night, all vehicles assigned to officers who work under me were impounded to cripple the office of the Deputy President. I don't understand this level of viciousness to a man who have been your deputy, who helped you to become president, irrespective of whatever he has done. At his lowest moment in life, when he's literally struggling to stay alive, you unleash such viciousness against him. I bear no grudge against anybody, but I had not seen that in President William Ruto. The man I'm seeing is not the one that I thought that I knew. I know there was concerted effort that I should not go to Kwale for the celebration. Wilson Airport were told that I should not go through Wilson Airport. All owners of helicopters were told that I should not be allowed to use any of them to go to Kwale. I don't understand. But as I say, I want the people of Kenya to know that as I go home today, I have no security. And it's good that they know. And if anything happens to me or my family, President William Ruto must be held to account. We've made many mistakes in life. And we keep on learning. I trusted President William Ruto. The people of the region where I come from, the Mount Kenya region, trusted him. In fact, as we were preparing to go to office, nobody else trusted him. Musalia Mudavadi demanded that they must sign an MOU with him, which they did. Moses Wetangula demanded that they must sign an MOU with him, which they did. Amason Kingi demanded the same. Alfred Mutua, everybody else. I'm the only man who trusted him. Verbally, because we are Christians, we used to go to church together. And as a Christian, I believed a fellow Christian that he would never betray me or my people. For the last 1 year, it's been very difficult for me. But I'm a very persevering man, very enduring. And what happened on Thursday is a culmination of continuous persecution and stress for a year. And when I look at it, probably it is history repeating itself. That President William Ruto wanted to take me the route President Daniel Arap Moi took Kenneth Matiba. He pushed Matiba up to getting a stroke
and eventually dying. When I look to what the president is doing to me, especially now when I'm in hospital, crippling me, treating me like an animal, I think he wanted to take me the Matiba route. But God is gracious. It didn't happen that way. I hear many of his people are calling here asking whether I'm dead, whether I'll survive, whether I'll recover. They were celebrating. It's the most unfortunate thing that has ever happened in this country. That you can be so vicious to a man who helped you to be president. And the crime of this man, telling you the truth. Don't evict people without compensation, Mr. President. Mr. President, don't overtax people. You are killing them, you are killing their businesses. Don't force a housing program on people. If people do not want these houses, don't force them. My only problem with the president is just being truthful, because nobody else can tell him. The framers of the 2010 Constitution wanted a deputy president who is elected as a buffer who can stand for the people. The charity we are being treated for, two, is get rid of an elected deputy president and appoint a control freak. A fellow you appoint who cannot ask a question, who cannot say anything. And I'm sure if they succeed, he'll be asked to sign an undated resignation letter so that in case he starts asking questions, he can just be told to resign. But the framers of the 2010 Constitution were very clear in their mind why they wanted a deputy president who is elected. I'm the only man in the cabinet and in the whole government who can stand up to President William Ruto and tell him, hey brother, this is not right. This Adani thing is not good for the country. There's too much corruption, Mr. President. This how thing is being forced down on the people of Kenya. And they don't like it. Please don't force it down on them. You know, situations where medical equipment that was being supplied by Kenyans to the Ministry of Health now has been given to one single Asian. I said, Mr. President, this is not right. We are killing our business people. So, as we speak, I say that my lawyers are in court. We have faith in our judiciary. And I requested that, according to the rules of natural justice, I be accorded an opportunity to be heard in the Senate. You remember I presented myself to the National Assembly and defended myself. In the Senate, I was there day one, and even when the Speaker asked me to sit down to listen to the charges, I decided to stand up to face my accusers. I was there the following day. I was ready for cross-examination. The 11 counts is nothing but malice and fiction. It was a political game by the president to get rid of me. And looking at it, I don't think the president had any intention of ever working with me. I think he just needed me to help him win the election because of my mobilization capacity and the faith that the Mount Kenya region has in me. So I should have been given an opportunity. I have asked my lawyers and they have told me the motion was not time-bound. What is time-bound is a select committee that should work for 10 days and then report to plenary. That committee was never constituted, so this matter should have continued and waited for me. I was ready for cross-examination so that I answer those 11 counts one by one, and I'm sure, had I been given that opportunity, I would have persuaded the senators otherwise. I was not given that opportunity. When you look at the speed at which Rigathi Gachagua is being held in that office, it's like the story of Simon Makonde. You remember that story? One who died, who was born on Monday and by Sunday was buried. The kind of efficiency that has been exhibited in holding Rigathi Gachagua out of office, if this efficiency was being exhibited in the management of the affairs of this country, Kenyans would be very happy. What is the hurry? The framers of the Constitution gave the president 14 days to look for somebody to replace the deputy president. It gave Parliament another 60 days. That's a total of 74 days. Why is a job that was prescribed by the framers of the Constitution to be done in
within 74 days is being done in half a day, you must ask yourself that question. I think it's being hurried to circumvent justice to avoid the courts of law from interrogating this matter and making a decision. The courts told us they don't want to interfere with the process, to let the parliamentary process get finished and then go to them. We have gone to them now. It's over. The courts will interrogate the process and make a determination. But I ask, let the president obey court orders. Through a court order, Rigathi Gachagua is deputy president. Why doesn't he have cars? Why doesn't he have security? Why has his office been made dysfunctional? I think it's very important. But finally, I want to tell the people of Kenya that I don't feel safe. And for the first time, let me say that on 30th of August, in Kisumu, undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it. And one of them tried to poison my food. But we detected it, and we were able to escape the scheme. I was supposed to be killed through poisoning. On 3rd of September, in Nyeri, another team from the National Intelligence Service came to Nyeri and tried to poison food that was meant for me and Kikuyu Council of Elders. I did report this matter to the National Intelligence Service, and the officers who were assigned to my office, I asked them to leave because I felt I was not safe. After the 2 attempts to assassinate me through food poisoning failed, it is when this impeachment motion was hatched. When my security was withdrawn here, officers from the National Intelligence Service have been hovering in every room, in every compound here, to an extent that I had to call my wife and my children to come and stay in my room, just in case they get entry to my room or compromise the people who are treating me. So, Rigathi Gachagua and his family feel very exposed because these people have tried to kill us before. They have now tried to get us out of office. So I asked President William Ruto, my brother, I helped you to be president. Leave me alone. Leave my children alone. Do whatever you want, but let me live. Let me look after my children. You can do whatever you want with the country, but allow me to live. Because I was there for you when you needed somebody to be there for you. When you were in trouble and you needed a man who could stand with you, I stood with you, with my family. You have paid us in kind by being so cruel and vicious against us. We are simple people. We are a very small family. Let us be. Do whatever you want, but please, Mr. President, I beg you, don't kill us. Don't kill my children. You have caused me enough pain for the last 1 year. Please, leave me alone. Let me be. God will take care of me. I don't have to have security. I don't have to have drivers. I don't have to have cars. Please allow me to have my peace, if nothing else. And remember, I was there for you when you needed a man to be there for you. Let the courts of law uphold and protect our Constitution. I ask the Chief Justice, Martha Koome, to live true to the fidelity of our Constitution, to make sure that this is a country of the rule of law, to allow the court process to take place and ensure that this process is not nugatory. There are orders asking that Rigathi Gachagua remain in office until this matter is heard and determined. Let it be. Thank you very much. Just a second, please. I don't want to say. Leave him alone. Leave him alone. What's wrong with you?
Taarifa ya kwanza kabisa ya Rigathi Gachagua tangu taarifa itokee kwamba amelazwa katika hospitali ya Karen kupokea matibabu baada ya kuhitajika kufika katika bunge la Seneti kujitetea kuhusu madai 11 dhidi yake. Nitaenda tu kwa utaratibu kuhusiana na taarifa aliyoitoa tangu alipoanza kuzungumza na vyombo vya habari. Ameelezea matukio yote kwa utaratibu tu ni kueleze. Anasema kwamba siku hiyo ya Alhamisi katika kikao ambacho alikuwa hapo kujitetea dhidi ya madai ya kutaka kumbandua mamlakani baada ya chakula cha mchana hivi, alikuwa arudi tena katika bunge hilo la Seneti mwendo wa saa 8:30 mchana, lakini anasema alipoelekea katika ofisi yake ili kuchukua baadhi ya stakabadhi ambazo zingempa nafasi nzuri ya kujitetea, basi akahisi maumivu kifuani mwake, maumivu ambayo yalimpelekea yeye kuwa na matatizo ya kupumua. Hapo ndipo alipompigia daktari wake Gikonyo kutoka hospitali ya Karen na akamweleza alivyokuwa nahisi. Daktari wake akamtaka afike katika hospitali hiyo ili kupokea matibabu. Anasema kwamba alipofika katika hospitali hiyo, daktari akamweleza hali ambayo alikuwa anapitia ingemhitaji alazwe katika hospitali hiyo ili apokee matibabu zaidi, na zaidi akasema kwamba iwapo hangefika katika hospitali kupokea matibabu kwa zaidi ya dakika 20 hivi, basi hali yake ingekuwa mbaya zaidi. Na baada ya hapo anasema kwamba maisha yake yamo hatarini baada ya walinzi wake kuondolewa na serikali. Nikimnukuu, anasema kwamba sikujua Rais William Ruto anaweza kuwa mtu wa uhasama namna hii. Nikipigania maisha yangu anataka kuning'oa mamlakani. Kwa mapana na marefu tu ameelezea masaibu yake na mashaka ambayo anayapitia kwa sasa, akisema kwamba hana imani tena na Rais William Ruto. Ndiyo alijitolea kwa udi na uvumba kumtetea na kumfanyia kampeni ili awe rais, lakini kwa sasa anasema amemvua na anataka kumtema. Rigathi Gachagua huyo akitoa taarifa yake na zaidi kutetea hoja mbalimbali ambazo zimeelekezwa dhidi yake. James Gakuya, umemsikia Rigathi Gachagua akielezea hali ilivyokuwa tangu alipolazwa katika hospitali hiyo ya Karen kupokea matibabu hadi kufikia sasa. Matukio mengi na zaidi amefichua mengi ambayo yalitendeka nyuma ya pazia, ambayo anasema yalikuwa mtego, na hata kuibua madai ya njama ya kutaka kuwekewa sumu kwenye chakula ili kummaliza. Taarifa hii yake utazungumziaje? Wacha niseme kwamba ni habari ya kuhuzunisha sana. Ukiangalia nyuma, angalie na zile vioo zinaitwa mira za kuangalia nyuma, safari ya miaka 2 tu na mahali inaenda kutupokea ni kama inaenda kumalizika kwa uhasama wa hali ya juu sana. Umemsikia naibu wa rais akisema kwamba ni mara 2 amejaribiwa kuzimwa na poison ya chakula. Lakini watu wake wakawa ni watu wa kudetect hizo mitego na wakaweza kuzinaza kule Nyeri na kule Kisumu. Na amesema kwamba kama rais angekuwa na roho ya kiutu, wakati mtu ako katika hali ya harakati kama hiyo, mtu ako hospitali, hata kama hangeenda kumuona, angempa usubira hata ulizi wake awe nayo. Na kama kwamba walizi wake waling'atuliwa na hata wafanyikazi wake wakang'atuliwa, na mtu akabaki kama ako ubweke, na hata baada ya mahakama kuidhinisha kwamba yeye ndio naibu wa rais kwa muda mpaka kesi zilipo kotini ziweze kusikizwa,
bado serikali haikuona hiyo kama ni jambo ya maana, kwamba mpaka sasa hivi ndio hiyo ameondoka katika hospitali tukimwona bila security yoyote. Hiyo ni kumaanisha kwamba hiyo familia mahali ilipo ni familia inajihisi kwamba iko katika uchi, na yangu tu ni kusema kikatiba ni mzuri tujue nchi hii inaongozwa na mujibu wa katiba. Kwa hivyo tungesema tungetaka kuona tukisonga hapo mbele, kwa sababu hatuna yule ambaye alipendekezwa alizimwa na mahakama, na mahakama ikasema kwamba yule alikuwako aendelee status quo. Status quo inasema aendelee kuwa. Kwa hivyo tungetaka kuona akiendelea benefit na benefits zake zote zile zinahitajiana kwa hiyo kiti mpaka muda ile koti itaamua kivingine. Na kama haitawezekana namna hiyo, basi ni mzuri Wakenya watafute mbinu zingine za kumpatia Gachagua ulinzi. Naam, Bwana Danstan Riziki, nafahamishwa kwamba muda wetu umetamatika, lakini ni kupatia dakika moja hivi ukimalizia. Taarifa ya Rigathi Gachagua inachora taswira kamili kuhusiana na masaibu na mashaka yake. Zaidi umemwona akielezea kuhusu jinsi Rais William Ruto alivyomtema na hata kumwandama kwa njia mbalimbali. Hii ni talaka ambayo inasubiri muhuri, sio? Na jambo la kwanza, namhurumia sana naibu wa rais kwa sababu alijitolea vilivyo kuweza kumsaidia rais kuwa rais, ama muungano wao wa kisiasa ulikuwa umetia fora sana mwaka 2022. Nadhani kwa sasa ile muungano wao ama marriage yao ya kisiasa kwangu mimi umetamatika, kwa sababu pindi tu mtu anapoweza madai ambayo ameweza kuyatoa basi ni madai mazito sana ambayo yanahusiana na maisha yake. Ningependa pia pengine vyombo vya usalama viweze kuchukua na zile taarifa zake waweze kufanya investigation, kwa sababu hii ni taarifa nzito sana ambayo inatuharibia jina kama taifa. Na ni vyema zaidi rais aweze kufanya juu chini, hata kama wamekosana kisiasa, atakuwa ni kati ya wale tunaita former deputy presidents. Ni vyema apatiwe ile heshima yake kwa sababu ya kuwa former deputy president, na aweze kukuwa protected. Kisiasa nadhani ukiangalia upande mmoja kisiasa, muungano wao wa kisiasa na muungano wao wa kisiasa hasa sehemu ya Mlima Kenya, nadhani unafikia kikomo. Na ni vyema pengine rais aweze kutafuta mwandani wengine kutoka sehemu zingine. Lakini kwa sasa namtakia kila laheri Bwana Gachagua. Asante sana mtazamaji, imekuwa matangazo maalum kabisa kuhusiana na maadhimisho ya sherehe za mashujaa yaliyotamatika katika kaunti ya Kwale. Mwelekezi anasema kwamba tumefanya kazi nzuri, na sasa angependa kuturuhusu sisi tupate angalau tama la maji, na ndio utakuwa mwisho wa matangazo yetu maalum hayo yakiangazia sherehe za mashujaa pamoja na taarifa yake Rigathi Gachagua. Asante sana James Gakuya, mbunge. Naam. Pole zetu kwao. Naam. Mbunge wa Embakasi Kaskazini Bwana James Gakuya, asante sana kwa muda wako. Asante sana Bwana Danstan Riziki, wakili na vile vile mchanganuzi wa masuala ya siasa, na vile vile tulikuwa naye Kariuki Ngunjiri ambaye ni kiongozi kutoka chama cha UDA aliomba ruhusa ili kwenda kushiriki katika shughuli za kujenga chama cha UDA huko Murang'a. Vile vile asante sana mtazamaji kwa kutenga muda wako kuanzia saa 4 mchana hadi sasa saa 8 adhuhuri mbichi hii. Tunaondoka hapa studioni, endelea kutazama K24. Mimi ni Daniel Kitu. Ukienda hospitali lazima utibiwe. When we came in the morning, we were told that there is no dialysis without payment. Is it a matter of teething problems for Chef? It will be similar to the Hustlers Fund. Or the doom of a deadly mistake in replacing NHIF? The cover is more and the amount is more. They'll be taking our money